Ni mahitia mariko Uhuru ekete. Ni makosa gani Uhuru alifanya? Iko Nini. So kama kuna story imekuwa ikitrend hapa Kenya, ni story ya boy anaitwa Diang'ui. So Diang'ui inasemekana alikuwa abducted by the police on the 21st of June. Mpaka saizi hajaonekana. Hiyo ni around 10 days. And like jana usiku up to leo asubuhi kuna image ilikuwa ina trend. Na kumbuka kuna huyu anaitwa Oyaro Fact Files. Alikuwa ameandika, is this Diang'ui Kianyaga? Wamemficha akiwa hivi. Diang'ui was arrested by police, tortured by police and left to die just because he criticized the government and supported Gen Z demonstrations. When will Ruto stop abductions? Hii Kenya watu wamekuwa wanyama. So alafu akabaki ameshare a certain image ya boy fulani kama amelala. Na but kuna swali kwa nauliza that who is this person? Because a few people were not 100% sure that it was Diang'ui. And what we've ended up learning is that was actually not Diang'ui. Huyo ni boy fulani. Ule sasa, even there's an Iko Nini fan, anaitwa Anthony Mwaura. And Anto alibaki ameniambia najua boy personally. And paka kabaki ameshare the image of him. So boy mwenyewe nasemekana saizi yuko kwa ICU Kenyatta. But as you can see, ndio image yake ile time haja atendewa Kihibrania na whoever alimtendea Kihibrania. But this is the interesting situation that we are living with right now, where if anyone goes missing, it might even have nothing to do with the government, but we end up assuming it has something to do with the government. And this is because of the environment that Ruto has created. He's created an environment where he talks with both sides of his mouth. And because what's happening is 1 minute he says hakutakuwa na extrajudicial killings, hakutakuwa na abductions, polisi watakuwa independent, and then the next minute kama Murkomen anatokea na anatuambia vile Mama Karao hizi kuwa independent, lazima wafuate sheria bla bla bla. Ruto mwenyewe the next minute anatuambia vile atataka every arm you work independently, then the next minute anabonga juu ya calling the judiciary and the legislative arms so that we can come up with an anti-demonstration bill. So they've just been these people who keep talking and you don't know what they mean. And because today they might mean this and tomorrow they might mean that. So if you come to stories of boy anaitwa Ninja Njuguo. I think that's the name. Boy mwenye anaitwa Njuguo. And ni mse iko from Asaiza Ruaka. So familia yake ilibaki imetokea na ikabaki imerelease a statement ikisema alipatikana akiwa unconscious. Like the last time walikuwa na yeye ilikuwa on Sunday. So on Sunday alikuwa sawa. Then afterwards wakabaki wamemcheki like on social media kama amepass out. Alafu sasa now they didn't know like what had happened to him. And even till now no one knows what had happened to him. So boy mwenyewe vile nasema anaitwa ni Jackson Njuguna aka Njuguo, na ndiye alipatikana hizo maside za Ruaka. Acha tusikie juu yake alafu turudi kwa stories za jina lingine ni hard jo Diang'ui. Okay. Mtazamaji wangu, haya yakijiri, familia moja kutoka kaunti ya Kiambu imetambua jamaa aliyepatikana mapema leo eneo la Ruaka kunradhi. Anavyotufahamisha mwanahabari wetu Laban Shaban kutoka hospitali ya KNH ni kwamba jamaa huyo ametambuliwa kuwa Jackson Njuguna Wamboi, ambaye ni mchuuzi wa nguo upande wa Kiambu na wala sio mwanablogu Diang'ui Kinyagia anayeaminika kutekwa nyara. Laban Shaban anazungumza na familia yake, hebu tuasikize Laban. Shukran sana Frida kutoka studio. Kwa kweli niko hapa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, ambapo taarifa hiyo kama ulivyosema ilikuwa imesambaa kwenye mitandao ya kijamii usiku hadi asubuhi, na tumefika hapa ili kukuarifu ni nini hasa kinajiri. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa familia kwamba huyu ambaye aliletwa katika hospitali hii si Diang'ui Kinyagia. Huyu ni Jackson Wamboi Njuguna. Yes, so na cheki uboy anaitwa Jackson Wamboi Njuguna. Anauzaga nguo hizo Masaiza Ruaka. Alibaki amego, I don't think even the family knew alikuwa amego missing because walikuwa naye on Sunday. Alafu akabaki wamemcheki, na of course vile image yake ilianza kuspread, and since we are still looking for Diang'ui as a country, everyone ended up assuming it's Diang'ui. And as I keep saying, this is the environment ile Ruto ame create. So I think this is going to maintain as long as hizi abductions zina happen, because even as we talk about this, even before still turudi kwa Diang'ui, kulikuwa na another one story ile nilicheki, ilikuwa ni Nairobi Times, walikuwa wameandika DCP National Youth Leader Wanjiko Thiga has been abducted at Kamakis.
then dem mwenyewe Wanjiko Dhiga alikuwa ameandika I've been abducted at Kamakis, so I guess that's the person who's handling her account. So history za abductions na happen saizi. We come to DCP. Of course, the government wants to blame DCP for what's happening with the protests and everything. And the protests have nothing to do with DCP. It's just Kenyans are angry, najua. And that's why Kenyans are DTP, disturbing the peace. Okay. Poleni. Akolko nasikiza garap back in the days. Nakumbuka Ludacris. When I move, you move. Just like that. Hiyo ilikuwa stories za DTP. So, that's the reason why was want to disturb the peace. And so to go back to story ya Diangui, one of the things that had happened yesterday, there's a journalist who alikuwa ameuliza Mohamed Amin, like kama ulilai under oath, why should we believe what you're telling us right now? Because by jana, Ubuda alikuwa anatuambia that hakuwa anajua where Diangui was. So wacha tusikize huyu journalist. You lied under oath on the floor of the Senate. So why should the Kenyans believe you anymore when it comes to matters criminal investigation? Mbona Wakenya waamini? So ndo swali alibaki ameulizwa, mbona Wakenya waamini? Because kama alilie before, it means he can lie again. Kama unakumbuka ile time wakilai Ojwang, wakisema sijui by this time Ojwang alikuwa anadu hivi, by this time Ojwang alikuwa anadu hivi, then we came to find out that Ojwang was tortured immediately after afike kwa police station. So most probably by 10:30 p.m. he was already dead. And as Kenyans, we tend to forget super fast, and the name of Ojwang has started fading out, and it's good for us to keep saying that name. And saizi DIG Lagat, wherever he is very happy, because people have even stopped calling for his resignation. And we are still calling for that. No, as long as we're not tweeting it and we're not mentioning it every day, it's just going to fade and keep fading. So he was asked that, like, why, if he lied under oath, why are we supposed to believe him? Then what else happened? Now Leo in court, during zizima proceedings za kutry ku find, I think zinaitwa ni habeas corpus, ile inakuwa like produce him whether dead or alive. So when these proceedings were happening, one Kenyan lost his cool. Enough with the lies. You must stop the abductions. You must stop extrajudicial killings. We will not come here to listen to your stories. You have abducted someone. His family is crying, and you are here telling us stories. Enough is enough. Extrajudicial killings and disappearances must end now. So, nikisikia statement ya extrajudicial killings and disappearances must stop by now, must stop now. It reminds me of the first time vile Ruto alichukua hiyo sword. And that's what he swore by. He swore that the days of extrajudicial killings were gone. That was not going to happen under his regime. Then I think it's Nation that did certain article or feature. The story was, so far in his 1,000 days in power, kumekuwa na 159 extrajudicial killings. That means one killing every 6 days. That means one killing every week. So for every week, ile umse amekuwa, if you have to distribute all the bodies, every week would end up with at least one body. And this is like the sort of guy we are dealing with, which is super scary. That evil. Ukitaka kufikiria in that way, like of course kuna like last week walidisha to 16, but if you have to distribute every week, Ruto amekuwa in power, there'd be at least one dead body hapo. We must stop this madness. We must stop these evil things you are doing to us. It is not right to abduct someone and not present them to court. And you are here telling us stories about... Let me speak. I will sit down. This is not right. Why should they abduct someone and instead of producing them to court, they come here to start telling us stories about, I don't know, my client did this. Your client what? So ukiona level imefika mse amekubali kuwa held in contempt of court, it shows you the amount of anger that's out here. And now we know the new tactic that the government is trying to do. I think ni Moses Kuria alikuwa ameput the tactic where they want to delay history ya IEBC so that by 2027 we won't be ready for elections, and they think that this is going to help anything. Literally akina Moses Kuria used to tell Uhuru, maliza uende. I remember that shit. Kulikuwa kana history ya maliza uende. So
for them to turn around and try to manipulate stories za elections. So hii ndio kitu Moses Kuria alikuwa ameandika. This morning I listened to my friend Kalonzo Musyoka on Kameme FM. Kalonzo Musyoka questioned my statement that there will be no election in 2027. The swearing in of IBC commissioners has been stopped by court. In another 39 days we will start the 24 months countdown to the 2027 elections. Kriegler told us that there cannot be a free and fair election if we don't have a commission 2 years before the election. Going by our litigious nature, this case will go all the way to Supreme Court. It may go on until September 2027. So the current administration will continue being in office in the absence of an election. I'm not a senior counsel, I'm not a lawyer. Kalonzo Musyoka is. He knows there's not going to be an election in 2027. The only difference is that I'm honest and he's not. So this is the tactic that us wanataka kudu, kutumia delay tactics, and somehow I don't know if Ruto is hoping that by that time our anger will have gone down, and at the same time he hopes that our anger will have gone down. Is the same time he's also taking the opportunity to legalize mass shootings from the police. So I don't know, machikiyo jina tunatumia mass shootings like ile kitu tushaionaga from places kama Dusit, Garissa University, if you know, where that's what terrorists do. Najua mnadedisha like a whole number of people. That's what Murkomen alienda pa approve, na vile akiapprove hiyo story alisema get the instructions from above. So back to history ya Diang'ui. So kwa story ya Diang'ui pia kulikuwa na court summons DCI Amin. Alafu kwa High Court orders DCI boss Mohamed Amin to appear on July 3rd 2025 at 11 a.m. to explain the whereabouts of blogger Diang'ui Kenyagia. DCI officers visited his home on the day he disappeared. So court imesema umse akuwe produced whether dead or alive. I remember kuna kituo judge anaitwa Chacha Mwita alisema I'm not interested in your drama. Produce Diang'ui Kenyagia whether dead or alive. And because this is the situation where we are in, where it's clear that they arrested him. It's clear that they, quotes, abducted him. And then wakarekod baka inventory like Iko. But then saizi wanasema that hayuko. So what happened to this guy? Is he dead? Is he alive? That's the big question. And if you watch the video ilenifanya asubuhi nilikuwa nasema that most probably they injured him so badly that they can't produce him in court. Maybe they want him to heal. Ama walimfanyia ile kitu ya Ojwang where they ended up beating him kabisa. And you can try and imagine the amount of impunity where we were busy protesting about Ojwang, and then around the same time they grab someone, go to torture them, and so I don't know. But so Mohamed Amin amekuwa summoned to appear in court tomorrow, and is he going to appear? I don't know. And if he appears, what is he going to do? Most probably just lie. That's what they do. They're just going to fika there and lie. And alitry kujitetea kwa history ingine vile sijui alinua whatever, like alinua the Quran, akabaki ametell the truth and what. And I always find that interesting because I've never taken any government official to not want to go against God. It's like everyone just does what they want to do. That's why if you look at corruption in Christian counties, it's just as much as corruption in Muslim counties. There's no a special county where you can say these ones are God-fearing and they don't do this. They all act the same. So with that in mind, I can't take the fact that alijitetea kasema when he did that, that's what he meant. Of course he knew these were lies. He knew when he part of DCI wanakuwaga so good in investigations. They knew that Ojwang was dead by 1:35. And before ni check story ingine, don't forget kuna kitu nilisema that we are back to the tribal politics phase where politicians are really trying to push the tribal card. But before we look at that, kulikuwa na hii story, the Kenya National Examinations Council wali release a public notice wakisema the public is hereby notified that the Kenya National Examination Council has lost the grant title for its plot. Then ikakuwa LR number 209/6900. Anybody who may have come across this document is requested to drop it off at the NEC offices in South Sea off Mombasa Road in Nairobi or at the nearest police station. You can also send it to NEC via the post office using the address below. Blah blah blah. So when I see this, it reminds me of kuna time ingine pia walisema sijui ame lose certificate ya place gani. It doesn't matter.
This is how I put it. But this is how I look at it. If right now nipate title deed ya State House, it should mean nothing. State House is State House. The same way NEC offices, the Kenyan National Examination Council offices, those offices cannot be sold. So why are you busy telling me these are title deed? They even hatufai kuwa na title deed. Kwa vitu za government hakufai kuwa na title deed. But these people have created an environment of thuggery where the president used to own Procession Road before Kibaki became president. So, let me rephrase that. President Ruto, when he was still just MP William Ruto, used to own the title deed for Procession Road. And he literally had to give it back. So, this is where we are starting from. Where now, the Kenya National Examination Council hawana title deed yao. Na since hawana title deed, tuko zile za, ama, watoto watafanya exams kweli. Because fala fulani ndiza tokea hapo na title deed semi nataka kuanza construction. Alafu this nonsense would go through court, go through mentions, go through what? This is bullshit. Take the person with the title deed. Like, me saizi, and I'll keep asking the same question. Saizi, nikipata title deed ya State House, can I move in at State House? What's going to happen? Nitaambua tu live, mwafu umepata title deed, lakini kuna place inaitwa nini? Enda hapo, ukatumia hiyo title deed. So, I don't understand why we need a public notice for this. Whoever has the title deed, chukua kaa nayo. Hiyo ni shauri yako. It means nothing. And pia wasewa at the house, if an a-hole comes there to change title deed na mkubali, pia nyi mnafaa kuenda jela. There are government institutions that do not need title deeds. Ukiwa title deed ya parliament, what are you going to do with it? Title deed ya Senate, title deed ya State House, title deed ya which other government? Akina Harambee House. Ati ziko na title deed na ikipotea, you put a public notice. Nyi watu mnatuchukua gas juu aje. And tukimalizia, wacha tuangalie tribal politics. So kitu imekuwa kihappen ni igava imekuwa ikitry to play the tribal card. And as it plays the tribal card, of course, you have these old school politicians who love tribalism because they thrive in it. So kuna hii clip moja ilibaki nimecheki and I found it to be super interesting. Ilikuwa ni mother fulani. And don't forget, she talks about prayer. And uses prayer to send some very tribal prayers to God. Acha tumsikize. Simama kidete. Na nilikwambia siku ingine ukiona umezingirwa na wamama, ujue bado maneno iko sawa. Katiguo. Ukiona umezungukwa na mama, ujue mambo iko sawa. Simama kidete. Mimi wasichana wakinizunguka. Alafu wasichana wenyewe wakuwe uchi. Sinaweza simama kidete. Hapo najua naweza simama kidete. Lakini sasa bibi yangu akinipata kama nimesimama kidete sitakuwa ni shida. Okay, acha tuendelee. Katiguo. Agikorwa Raila Amolo Odinga, wacha nimalizie na haka. Tokiaga kwaria guku mangeciria ni tuingiretie heho maidia. Kama Raila Amolo Odinga na mnajua ile yote ametupitisha ina wa thirikari. Okay, so amesema hawezi kuingiza heho, hawezi kuingiza baridi. Wacha nimalize na haka. So anamaliza na Obuda. Afu akasema kama Raila Odinga ule mapitisha vitu zingine which I think anamaanisha the Kikuyu community yuko ndani ya serikali, then wacha tuendelee kusema kidete. Na ndebere ya Ngai haha ne jogotire mundu tari ahoera Raila tokire tukore ndariho. Afu anasema yeye mwenyewe amesimama mbele ya Mungu na iko 100% sure that hakuna mtu yuko hapo ule hajaiamka akiomba kusikia that Raila is no more. This is interesting. Mungu, okay. See, I always tell you about the religious card. Because which God is this that you can pray to wish death on someone else? I don't know. Wotire ona mokorino we haha. So hata ule mkorino iko hapo jo. Shaiomba jira ya go missing. Okay. Nikifanya hivi na kaka ile kofia ya Raila ile piko na wakorino pia waganayo. Okay, hao ni kilemba. Ana mokorino we haha na hoya. Tokira tukore Raila Amolo Odinga ndarikuo. Yes, so ambapo ame reiterate hapo akisema that
pia wale wakorina wako hapo pia huamka wanaomba wakihope that wataamka wapate Raila is no more. And as I say, before even continue with this, if you're wondering why I'm playing it, I'm just showing you that these people thrive in tribal politics. And you see now, this has been turned into all Kikuyus wake up and pray that Raila is no more. You understand? And when you play this tribal card, and because like even this one, the way I saw it, ilikuwa shared by, I think ilikuwa ni nani tena? Ilikuwa shared by Gabriel Oguda. Alafu iko imeandikwa tu Wakikuyu kila saa tunaomba Raila akufe, lakini tunampata kwa serikali. Rigiji usitishwe na mtu. You see, so this is how they are pushing it. They are really trying to bring back the tribal narrative. And a lot of people are going to fall for this shit. And if you're able to separate these clown politicians, these dumb politicians, from the communities, then it becomes very, very good. But for me, if you're wondering why I'm sharing all this, is I always love the way religion is used. Umadha atabonga with so much hate, then at the end atakuwa nambarikiwe, ubarikiwe na msimame kidete. Kama sasa Raila Amolo Odinga ako ndani ya serikali, ni makosa gani Rigiji amefanya? Na si ndani ya serikali, amegawiwa. Uhuru niko gaithania magaithanetie nake ingira marute wira. Uhuru niko gaithania magaithaia. Uhuru alipatiana handshake alafu wakasikizana wachape job. Lakini huyu amegawiwa. Kuna padi anasema badi yuko kwa kitchen anapika chakula. Yo. Lakini hakuna serikali animugawia. Saa hii Raila ako ndani na amegawiwa viti. Kwanza ile kali sana ya jikoni pahali tunapikia ni Johnny Badi ODM. Hapa hii statement ilikuwa interesting because according to mother, the treasury is the kitchen. So the treasury should just be for specific people. It should not be for everyone. And this is very interesting because I think we've had this sort of politics for a very long time where inakuwa ni story na hii mutapata development if you support the government. So even right now, like a lot of bullshit being passed around in Luoland, imekuwa hiyo tumeingia kwa serikali sasa je tuko kwa serikali maendeleo yamekuja kwa wingi na ifai kwa hivyo. This is politics that we can still blame Uhuru and we can still blame Kibaki for. Development should not be based on who you support. You should be able to say fuck the government and still get everything that's needed in that area, because that's how it's supposed to work. It's a country, it's one country, and the president is the president of a whole country, not specific regions. Ako pale jikoni yeye ndio saa hii anapika, finance bill hiyo ingine italetwa na Johnny Badi. Vitima ine na mwangaza na Fetoro na ndo ciothe. Hapo tuko na Opio wadai. Na Fetoro kauna shida Fetoro ni nini? Fetoro ni Petro. Yeah, Fetoro ni Petro, hapo ndio kuna wadai ndio anajidai hapo akisema kuwa tunafaa kuwa na hitima. Another ODM Joana Toruma ndarekedwa atari atweta Korea Coast ata yako ndani ya serikali. Korea Coast hiyo ni raia inaitwa Joho iko hapo. Alafu next of course predictably Oparanya ako ndani ya serikali. Na mahitia mareko Uhuru ekete. Ne mahitia mareko Uhuru ekete. Ni makosa gani Uhuru alifanya? I don't think Uhuru alifanya makosa yote, because if you have to be honest, Uhuru alitry kabisa kuonwa sage ya Ruto. I always talk about the infamous speech that he had a night before the elections where he did a whole tribal press conference kuambia say that this was not the right guy, and then people told him that unaona hii kidole, chukua hii kidole baki umeigiza kwa mkudu. Zungusha kwa mkudu. So alifanya hivyo. Sijui kama alifanya hivyo inaweza niletea shida. Nemare kuwekete na kikorwekete na kuingiria Raila ri. Si basi wengine wamefanya zaidi. Na kama kosa yake ilikuwa kuingiza Raila, si wengine wamefanya zaidi. Akamadha kana ni bamba, nafaa kwa nakafuatilia. Tsimama kidete. Nikaanza kashagwa awachanwa na yeye. Alichaguliwa na mwananchi, agojewe miaka 5 afanye kazi yake, turudi kwenu mseme kama ako sawa au hayuko sawa.
acio marekerithia signature na amwe nginya ground matire makinya kuma hende ya emergency. Shame on them. Asante na Mungu ambariki. Nasikia asante na Mungu ambariki. So I've spread hate, lakini asante na Mungu ambariki. Lakini a broken clock is right twice a day. So mama huyu atikifikia nafikiria anaitwa Jen Kehara. Mi Jen Kehara nimekubaliana na yeye. Ni Jen Kehara ama yeye ni nani? Okay, sijui jina lako lakini nimekubaliana na yeye. Mimi nikijipata kwa room kama mwanaume na nione wanawake nasikiaga vizuri na pia nasimama kidete na nitaendelea kusimama kidete. Iko Nini.